ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മീരയുടെ പുതിയ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കേരള സർവകലാശാല FYUGP സെമസ്റ്റർ 2 എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസിൻ്റെ കോഴ്സ് ആൻഡ് സിലബസ് നോക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള 4-year undergraduate program, syllabus എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ്. സോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സെമസ്റ്റർ 2-ലെ കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം. സെമസ്റ്റർ 2-ൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇവയാണ്: നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ജിയോളജി, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മെറ്റോളജി ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എത്തിക്സ്, ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ്. സോ ഈ 5 കോഴ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെമസ്റ്റർ 2-ൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. കോഴ്സ് ടൈറ്റിൽ: നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ. ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സ് DSc, സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ, ക്രെഡിറ്റ് 4. മൊഡ്യൂൾ 1-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ്, ഡെഫിനിഷൻ, കൺസെപ്റ്റ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ്, റിന്യൂവബിൾ ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ്, റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ്, ലാൻഡ്, സോയിൽ റിസോഴ്സ്, ലാൻഡ് ആസ് എ റിസോഴ്സ്, ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ, കോസ് ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ, കൺസർവേഷൻ മെഷർ, സോയിൽസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. Voice land desertification. Module 2, water and forest resource, source of water, hydrological cycle, use and exploitation of surface and groundwater, conflict over water. Management and conservation of water resource, watershed management, concept, objective planning and measure, land use planning for watershed management, water harvesting and recycling, role of state in water resource management, importance of forest, ecological and economic significance, classification of forest resource, use and over exploitation, deforestation, timber extraction, afforestation, basic cause of deforestation, management of forest resource, plant and animal resource, over exploitation, species extinction, control measure, social forestry, multi-purpose tree species, MPTS, nitrogen fixing tree species NFT, characteristic, community participation, pattern of planting, field visit, eco-restoration of eroded hill slope and degraded gym land, agroforestry, origin and definition, type, tree and crop management. Module 3, non-renewable and renewable energy resource, non-renewable energy resource, fossil fuel, coal, petroleum and natural gas, nuclear fuel, renewable energy resource, biomass, biofuel, hydropower, tidal energy, wave energy and wind energy, geothermal energy, solar energy, magneto-hydrodynamic power, hydrogen energy, field visit. Energy crisis management of energy resources. Then അടുത്ത module, mineral resources, classification of mineral of India, use of economic importance of minerals, management of mineral resources, mineral wealth of our planet, non-renewable nature of mineral deposit, the inexhaustible nature of mineral element, use and exploitation of mineral resource, environmental effect of extracting and using mineral resource, remedial measure. അടുത്ത module food resource ആണ്. World food problem, changes caused by agriculture and overgrazing, effect of modern agriculture, merit of conventional agriculture system, world food supply, food security, sustainable agriculture, role of an individual in conservation of natural resources, equitable use of resources for sustainable development. Then അടുത്ത കോഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കോഴ്സ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ജിയോളജി, DSc ആണ് കോഴ്സ് ടൈപ്പ്, ക്രെഡിറ്റ് 4. മിഡിൽ 1-ലേക്ക് വരുമ്പം ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ജിയോളജി, ഒറിജിൻ ആൻഡ് എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എർത്ത്, ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ, ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ്, speciation, evolution of human settlement, plate tectonic, sea floor spreading and continental drift, forces acting on the surface of the earth, tectonic and dystrophic forces. Module 2, minerals and rock, definition of rock and minerals, rock forming minerals and ore forming minerals, physical property of mineral, brief overview of formation, form, texture, structure, classification of igneous rock. Brief overview of formation, forms, texture, structure, classification of sedimentary rock. Brief overview of formation, form, texture, structure, classification of metamorphic rock. Environmental impact of mining and mitigatory measure. Module 3, ecology and groundwater, definition and concept of ecology, hydrologic budget, drainage basin, definition and characteristic, stream classification and ordering, source, occurrence and movement of groundwater, water table. Geological formation as aquifer type, water table fluctuation, environmental and anthropological influence, rainwater harvesting and groundwater recharging method. അടുത്ത module, geological hazard, earthquake,
cause, effect, distribution and prediction. Volcanoes, distribution, product of volcanic eruption and their environmental impact. Landslide, slope stability, factors affecting slope stability, causes and effect, and prevention of landslide. Tsunami, causes, characteristic effect. Avalanches, cause, type, effect. Cyclone, cause and effect. Preparation of case studies in each category mentioned in this module. Participatory action learning, open-ended. Module 5, Max Practicum, Identification of Rock and Mineral, Topographic and Geological Map in Environmental Studies, Preparation of Map, Experimental Learning. Then അടുത്ത സെമസ്റ്റർ 2 അടുത്ത കോഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പം കോഴ്സ് നെയിം എൻവോൺമെൻറ്റൽ മെട്രോളജി DSc ക്രെഡിറ്റ് 4. മൊഡ്യൂൾ 1ലേക്ക് വരുമ്പം എലമെൻറ്റ് ഓഫ് വെതർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ്, കെൻസിറ്റൽ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് മെട്രോളജി, വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, സ്പാഷ്യൽ ആൻഡ് ടെമ്പറൽ. Module 2, Solar Radiation and Energy Budget, Nature of Solar Radiation, Laws of Radiation, Radiative Heating and Cooling, Natural Greenhouse Effect, Interaction of Radiation with Atmosphere, Terrestrial IR Radiation, Radiation and Heat Budget of Earth. Module 3, Meteorological Instrument, Practicum, Rain Measurement, Rain and Type of Rain Gauges, Temperature Measurement, Construction and Working of Temperature Scale, Mercury Thermometer, Sensitivity and Accuracy, Maximum Unit Thermometer, Thermograph, Pressure Measurement, Construction and Working of Mercury Barometer, Android Barometer, Construction and Working Barograph, Wind Measurement, Construction and Working of Windsock, Wind Vane, Anemometers, Anemograph, Humidity Measurement, Construction and Working of Dry and Wet Bulb Thermometer, Construction, Working, Psychometric Chart, Hair Hygrometer. Radiation measurement, Crookes diameter, feedback effect, thermophile, radiation pyrometer, state of the art technology, program logical circuit based. Module 4, World Climate System, climate of hemisphere, global distribution of temperature, global distribution of pressure. Module 5, Influence of Anthropocene in Weather and Climate, preliminary concept, climate change and variability, driver of climate change, response of living organisms to climate change, biodiversity loss in the terrestrial environment due to climate change, biodiversity loss in aquatic environment due to climate change, effect of climate change on natural resource, open-ended. Then അതിൻ്റെ റെഫറൻസും കോഴ്സ് ഔട്ട്കമും ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ മറ്റൊരു കോഴ്സായിട്ടുള്ള എൻവോൺമെൻറ്റൽ എത്തിക്സ് ആണ്, MDC ആണ്, ക്രെഡിറ്റ് 3. മൊഡ്യൂൾ 1ലേക്ക് വരുമ്പം എൻവോൺമെൻറ്റൽ ഫിലോസഫി ആൻഡ് എൻവോൺമെൻറ്റൽ എത്തിക് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വാല്യൂ, എൻവോൺമെൻറ്റൽ ഫിലോസഫി, എൻവോൺമെൻറ്റൽ അവയർനെസ് ബിഫോർ ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് ഇൻ 1962, environmental movement from 1962 to 1992, environmental movement since the 1980s to the present day. Module 2, Basic of Environmental Ethics, Evolution of Environmental Ethics, Concept of Environmental Ethics, Philosophy of Biocentrism and Ecocentrism, Application of Ethics to Environmental Issue, Ecofeminism, Environmental Equality and Justice. Module 3, Anthropocentrism and Non-Anthropocentric Conception, Philosophical Roots of Anthropocentrism, Animal Liberation, Deep Ecology, Land Ethics, Eco-Interest, Biocentrism, Ecological Animalism. Module 4, Concept of Sustainability, Sustainable Development, the Conventional Definition, Viewpoint on Conservation and Sustainability, Traditional Ecological Knowledge and the Idea of a Local Economy, Achieving a Sustainable Economy, 2 ideas. Module 5, Human Place in Nature and Restoration of Nature, the Action of Man upon Nature, Getting Back to Nature, Human Restoration of Nature, Philosophical Route of the Park and Forest Service, open-ended. Then അതിൻ്റെ കോഴ്സ് ഔട്ട്കമും റെഫറൻസ് ബുക്കും കാര്യങ്ങളും തന്നെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ മറ്റൊരു MDC കോഴ്സായിട്ടുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ആണ്, ക്രെഡിറ്റ് 3. മൊഡ്യൂൾ 1, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്, മീനിങ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി, origin, nature, meaning of intellectual property right, concept of intellectual property and the need of protection, the World Intellectual Property Organization WIPO Convention, origin and function of World Trade Organization WTO, trade-related intellectual property right TRIPS, agreement of WTO and its effect on intellectual property law in India, dispute settlement mechanism, type of intellectual property right, copyright, patent, trademark, trade secret and trade dress, design, layout, design, geographical indication, plant varieties and traditional knowledge. Module 2, patent right, introduction to patent, origin, type, invention which are not patentable, registration procedure, right and duties of patent, assignments and license, restoration of lapsed patent, surrender and recoversion of patent infringement, remedies and penalty.
Module 3, Copyright, Origin, Definition and Type of Copyright, Registration Procedure, Assignment and License, Term of Copyright Piracy, Infringement Remedies, Copyright with Special Reference to Software. Module 4, Trademark, Design and Geographical Indication, Origin, Meaning and Nature of Trademark, Type, Registration of Trademark, Offense relating to Trademark, Passing of Penalties, Domain Names on Cyberspace, Introduction to Design, Registration of Design, Cancellation of Registration, International Convention on Design, Function of Design, Semiconductor Integrated Circuit and Layout Design at 2000. Geographical Indication of Good, Registration and Protection Act 1999, Object and Reason of the Act, Registration, Cancellation, Rectification, Correction of Register, Infringement, Offence and Penalties, Remedies. Module 5, Protection of Traditional Knowledge, Plant Varieties and Biotechnology, Meaning and Scope of Traditional Knowledge, Interface between IP and Traditional Knowledge, Need and Significance of Protection, International Instruments and on Traditional Knowledge, Protection of Plant Varieties and Farmers' Right, GM Crops, Objective of Plant Varieties Act, Registration of Plant Variety, Duration and Effect of Registration, Infringement, Offence Remedies, Introduction, Protection of Biological Invention, Plant Patent Protection in India, Biotech Parent in India, Research and Development in Biotechnology, Open-ended. Then അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് കോഴ്സ് ഔട്ട്കമ്മും ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഇത്രയുമാണ് സെമസ്റ്റർ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകളും അവയുടെ സിലബസുകളും. തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് അപ്പോൾ എത്തുകയുള്ളൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.